Last class, we have studied the transition probability per unit time, that is dw by dt. dw by dt, we got it as 2 pi by h cross vfi square rho of ef. So this is the transition probability per unit time. So let's consider the bound approximation which you have studied in the scattering section as an example for this. Okay. So here we have in the bound approximation method, scattering, we consider the kinetic energy of the particles being scattered are much larger than the, so you have a potential here, let us say some potential center is here, and the particle gets scattered. Here the kinetic energy of the particles are much larger than the the applied potential in this specified area. Is it okay? So what I can say is the particles are free before and after the scattering. So for a very small period of time, okay, let us say this time. So for a very small period of time, this particle get influenced by the potential and they go away. ഇതാണ് സംഭവിക്കുന്നത് സ്കാറ്ററിങ്ങിൻ്റെ സമയത്ത് അല്ലേ. So the potential could be from the viewpoint of the particle. So this potential can be treated as a time dependent but a constant perturbation. Okay. So അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പ്രോബ്ലം നേരത്തെ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഈ ഇക്വേഷൻ നമുക്കിവിടെ യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റുന്നത്. ക്ലിയർ? സോ നമ്മളിപ്പോൾ പാർട്ടിക്കിളിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിൻ്റെ അൺപെർട്ടർബ്ഡ് ഹാമിൽട്ടോണിയൻ ആലോചിക്കാം. സോ പാർട്ടിക്കിൾ ഈസ് അൺഇൻഫ്ലുവൻസ്ഡ് ബൈ ദി പൊട്ടൻഷ്യൽ, അൺപെർട്ടർബ്ഡ്, പെർട്ടർബേഷൻ ഇല്ലാത്ത സമയത്ത്. സോ ഐ എം കോളിംഗ് ഇറ്റ് ആസ് H0. Now that is simply p square by 2 mu, am I right? Yeah. So that is simply minus h cross square by 2 mu del square. So this is the simple Hamiltonian of the particle being scattered. Now what are the eigenvectors of this Hamiltonian? Obviously it's a wave equation, these waves are coming. So the eigenvectors can be considered as simply, let us say, e raised to I k dot r. നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള സാധനമാണ് ഇ റേസ് ടു. സോ വേണമെങ്കിൽ യു ഓഫ് ആർ അല്ലേ, ആർ പാർട്ട് എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം വേവ് ഫംഗ്ഷൻ്റെ. സോ ദാറ്റ് സിംപ്ലി ഇ റേസ് ടു ഐ കെ ഡോട്ട് ആർ, വെർ കെ ഈസ് ഈക്വൽ ടു, ഓർ വാട്ട് ഇസ് ദ റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ കെ is the wave number, so we can say p is equal to h cross k. This is a relation between p and k, or k is equal to p by h cross. Okay. So what is the energy of these particles? Obviously you can find out from here itself. So p square by 2 mu. So p square is h cross square k square. So the energy of the particles in terms of k is simply h cross square k square by 2 mu. P square by 2m. Okay. So that is the energy of the particle. Clear? Now the energy can vary from 0 to infinity, and it forms so that the energy forms a continuum here. Okay. Now we consider this scattering as an elastic scattering. What do you mean by elastic scattering? So that means the energy is conserved before and after the what do you call the scattering. Okay. So that is why we can apply the formula, this first formula, equation number 1, can be applied because the energy is conserved here. Okay. Now what I can say is okay, so നമ്മൾ ഈ eigenvectors, okay, initial eigenvector ഞാൻ u of I എന്ന് വിളിക്കുകയാണ്. That is simply something e raised to I ki, okay, initial dot r. So if I normalize it, you have done so. If I normalize it,
for a, let us say, okay, ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഇരിക്കട്ടെ. Okay, I'm not going to normalize it. Okay, let's say A. Okay, now I'm considering, for the sake of simplicity, a very small area here in the shape of a cube. Okay, നമ്മളുടെ പാർട്ടിക്കിൾ ഇവിടേക്ക് വരികയാണ്, ഈ പാർട്ടിക്കിൾ ഇവിടേക്ക് വരികയാണ്, ഈ ക്യൂബ് ഇവിടെ കടന്നു പോവാണ്. Okay, so I'm considering a very small cube here, okay, of the size L. Okay, now it comes with a energy h cross square k square by 2 mu, or it has a Hamiltonian minus h cross square by 2 mu del square. Okay, now this incoming wave ui of r, or the eigenvector, let us say, it can be, as I said, it is simply a e raised to I k I dot r. Now, if I normalize this in this cube section, I can find it as 1 by L raised to 3 by 2, or 1 by root, okay, root v actually, okay, e raised to I k dot r. ഇങ്ങനെയാണ് കിട്ടുന്നത്, നിങ്ങൾ നോർമലൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്നത്. So, since it has a volume L cube, root of it is L raised to 3 by 2 e raised to I k I dot r. And the outgoing wave, or the eigenvector which is outgoing, which I can treat it as, again, the same normalization constant, but I k f dot r. Okay, so there will be some kind of energy changes happening there. That is why ki and kf I have written. Okay, now what would be the vfi, as we have studied vfi? It's simply integral u f star v ui d cube r, that we have already studied. Okay, so now put that ui and uf here, the eigenvectors, so you will be getting what? 1 by L raised to 3 by 2, L raised to 3 by 2, so that is L cube integral, let us say, v of r e raised to I, okay, kf minus ki. Why minus? Because star, I am taking a star of, ki minus, it should be, ki minus kf. Star വരുന്നതാണ്, kf ന് star വരുന്നുണ്ട്, so the complex conjugate has to be taken, d cube r. So this I am writing it as 1 by L cube integral v of r e raised to I k dot r d cube r, where k is equal to what? Kf ki minus kf. Okay, so this I am writing as k. Clear? What is that k? Actually, in fact, h cross k is momentum. So basically, this term represents how much the momentum being transferred. I mean, if I multiply this by h cross, then this term would give you how much the momentum transferred in this region. In this region means there is some potential here, and you are scattering the particles. So in that region, that very small region at the influential point, ഈ പറയുന്ന പൊട്ടൻഷ്യലിൻ്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഉള്ള റീജിയനിൽ how much the momentum being transferred in between the incoming and the outgoing waves or particles. Okay, so this is what we will be representing by this term actually. Okay, so we got a important result here. Okay, so that is the VFI operator. Now we know the time-dependent Schrodinger equation can be written as what?
I h cross dou psi by dou t is equal to h0 psi. What is h0? Minus h cross square by 2 mu del square psi. Okay. Now your psi, the wave function, has two parts. I mean, I'm just separating the two parts. You have a r part that we have already used as the eigenvector part. Then you have a e raised to minus I by h cross et. This is the time dependent part. Now, if I normalize this, what will happen? This time dependent part will go. Anyway, leave it. Because psi star psi ആവുമ്പോൾ എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ഒരെണ്ണം പ്ലസ് ആവും ഒരെണ്ണം മൈനസ് ആവും. സോ ഇ റേസ് ടു പ്ലസ് ഐ ബൈ എച്ച് ക്രോസ് ഇ ടിയും ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ഐ ബൈ എച്ച് ക്രോസ് ഇ ടിയും ആവും. സോ that would be 0, e raised to 0, that would be 1. So this time dependent part will go. So this is a, if I take the psi star psi, that means if I take the normalization procedure, then the time dependent part will go away. So that I can say the time rate of dou by dou t of let us say integral psi star psi d cube r, this would be 0. From the very ഈ ഇക്വേഷൻ നോക്കിയാൽ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നൊരു കാര്യമാണ്. Okay, now we know that this is 0. So let's expand this. What will happen? Okay, so I can write integral psi, okay, so psi star dou psi by dou t plus dou psi star by dou t psi d cube r is equal to 0. Okay. Now, now from the Schrodinger's equation, time dependent equation itself, we know what is dou psi by dou t. It is simply, if I take the I h cross to the bottom, okay, to the bottom, then h cross and h cross will get cancelled. So there will be some I in the bottom. So if I take it to the top denominator, then IH cross by 2 mu del square. That would be IH cross by 2 mu del square. Okay, don't worry about it. So now I can write integral psi star dou psi by dou t is simply IH cross by 2 mu del square psi plus, okay, again if I take the psi star dou psi star, okay, so what will happen? Again that will go to, there will be a minus because of the psi star. So what will happen? IH cross minus IH cross by 2 mu del square psi star psi d cube r, which is equal to 0. Okay, so I am taking the IH cross by 2 mu outside. So I can write IH cross by 2 mu integral psi star del square psi minus del square psi star psi all into d cube r is equal to 0. Okay. Now we know the j, okay, we have defined j as we have already defined j is equal to h cross by 2 I mu
Okay, psi star del psi മൈനസ് നിങ്ങൾ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് കണ്ടിന്യൂറ്റി ഒക്കെ ചെയ്ത സമയത്ത് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ടാവും del psi star psi. So this is our J. Okay, so if I put that back into this equation, if I compare these two equations, I'll be getting this equation on the top is simply minus, so you have a I in the bottom. If I take to the top, it would become minus I. Okay, so this is same as writing this is okay, ഇത് താഴെയല്ല മുകളിലാണ് എഴുതുന്നതെങ്കിൽ this become minus. So ഇവിടെ ഓൾറെഡി പോസിറ്റീവാണ്, മുകളിൽ താഴെ നെഗറ്റീവാണ്, ഐ എച്ച് ക്രോസ് മൈനസ് ഐ എച്ച് ക്രോസ് ആണ്. പിന്നെ ഇതും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ്? ആക്ച്വലി ഇഫ് ഐ ടേക്ക് ദ ഡെൽ ഡോട്ട് ഓഫ് ദിസ്, you will be getting del dot of this quantity in the square bracket, you will be getting this. So I can write it as integral minus del dot j d cube r. Okay, so this is a volume integral del dot. So del dot some volume integral can be converted into surface integral by Gauss theorem, Gauss divergence theorem. So this is simply j dot dA or d square r. d cube r എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വോളിയം ഇൻറ്റഗ്രൽ ആണ്. This is surface integral. Maybe you can write it as d square r or dA, whatever, area. Okay, so this is equal to 0. This is what you will be getting. So ഇത് 0 ആവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ സർഫസ്, നമ്മുടെ ക്യൂബിക്കൽ സർഫസിലാണല്ലോ. ഓക്കെ, ഇത് 0 ആവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? ഓക്കെ, so this can be 0. You have a സർഫസിലേക്ക് എന്താ പറയുക, ഡൈവേർജ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫങ്ഷൻ ഉണ്ട്. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഫങ്ഷൻ all the closed surface becomes 0 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ either that function j is 0 or നമുക്കറിയാം ഇവിടുത്തെ കേസിനകത്ത് ജെ എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ 0 ആവാൻ യാതൊരു സാധ്യതയില്ല. വേവ് ഫംഗ്ഷൻ 0 ആവുക എന്ന് പറയുന്നത് ശരിയല്ല. പിന്നെ ഉള്ളൊരു പ്രോബബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഈ ഫംഗ്ഷൻ നമ്മുടെ ബൗണ്ടറിയിൽ പീരിയോഡിക് ആവുക എന്നുള്ളതാണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഫംഗ്ഷൻ ഇതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നോഡാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നോഡ്, ഓക്കെ, ഇവിടെ ആൻറ്റി നോഡാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ആൻറ്റി നോഡ്. സോ സം കൈൻഡ് ഓഫ് പീരിയോഡിസിറ്റി ഈസ് ദെയർ ഫോർ ദി ഫംഗ്ഷൻ. So that I can write e raised to, so this equation can be valid only if the function is periodic in some way. Okay, so that means e raised to okay, നമ്മൾ ഒരു ഡയറക്ഷനിലേക്ക്, ഇപ്പോൾ നമുക്ക് എക്സ് ഡയറക്ഷൻ ഉണ്ട്, വൈ ഡയറക്ഷൻ ഉണ്ട്, സെഡ് ഡയറക്ഷൻ ഉണ്ട് അല്ലേ. ഓരോ ഡയറക്ഷനിലും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഇൻകമിങ് സർഫസും ഉണ്ട്, ഒരു ഔട്ട് ഗോയിങ് സർഫസും ഉണ്ട്. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ? ഓക്കെ, സോ നമ്മൾ എക്സ് ഡയറക്ഷൻ ഓർക്കുക. സോ ഇ റേസ് ടു ഐ കെ എക്സ് എക്സ്, ഓക്കെ, രണ്ടും നോർമൽ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഡോട്ട് എടുക്കാത്തത്. ഓക്കെ, ഇറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു ഇ റേസ് ടു ഐ കെ എക്സ് എക്സ് പ്ലസ് എൽ പീരിയോഡിക്. കാരണം ഇത് രണ്ടും സെയിം ആവണമെങ്കിൽ എവിടെ എന്തായിരുന്നോ വരുന്ന സർഫസിൽ അത് തന്നെ പോകുന്ന സർഫസിൽ ആയാൽ മാത്രമാണ് എന്താവുക, അതിൻ്റെ ആ ഡൈവേർജൻസ് 0 ആവുക അല്ലേ. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് ഐ ക്യാൻ നൗ റൈറ്റ് ദിസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇ റേസ് ടു ഐ കെ എക്സ് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇ റേസ് ടു ഐ കെ എക്സ് എക്സ് പ്ലസ് എൽ. ഓക്കെ, ദാറ്റ് മീൻസ് this I can write e raised to I kx x into e raised to I kx l. Right, now ഇത് 1 ആവണം അല്ലേ, നല്ല സെയിം ആവുക. അങ്ങനെ ആവണമെങ്കിലുള്ള കണ്ടീഷൻ എന്താണ്? കെ എക്സ് എൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 2π nx. Good, where nx can be either 0, plus or minus 1, plus or minus 2, and so on.
Similarly, on the other surface, KYL is equal to 2 pi ny, KZL is equal to 2 pi nz. So generally, I can write ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർത്തിട്ട് I can write KL is equal to 2 pi n, which is equal to 2 pi into nx square plus ny square plus nz square all raised to half. Okay, so these are the numbers. These are the so we have introduced a new quantum number nx n.